പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പാരൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം very less in that field because I kind of like I spend a lot of time also എന്താ പറയുക ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂട്ടീനും കാര്യങ്ങളും ഒരു കാലത്തും ഇപ്പോഴുണ്ട്. I like to go for runs, I like to participate races, not like competitive race ലെവലിൽ. ഇപ്പം കാണുന്ന മെഡലൊക്കെ അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഒമാനിൽ പോയി ഓടിയിട്ടുണ്ട്, ദുബായിൽ പോയി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയിട്ട് ബുർജ് ടു ബുർജ് വന്നിട്ട് ബുർജ് ഖലീഫ ടു ബുർജ് ബുർജ് ഖലീഫ ടു ബുർജ് അറബ് ഹാഫ് മാരത്തണ് ഓടാൻ പോയി, ഞാനും ഷഹീനും കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ സ്പോർട്സിൽ നേരത്തെ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് തീരെ സ്കൂൾ കൾച്ചറിലായിരുന്നു. സ്കൂൾ സമയത്ത് കൾച്ചറൽ ഡ്രാമാസ്, മോണോ ആക്ടിങ്, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 6 to 7 years ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു എൻജോയ് ഡൂയിങ് സച്ച്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ അൾട്രാ മാരത്തൺ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് 6 പേര് ഷെർട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദുഃഖാന വരെ അതൊരു റേസാണ് നടക്കുന്നത്, 90 kilometers. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അൾട്രാ മാരത്തൺ കഴിഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് ഫൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെ ചില ഫീൽഡിൽ യു ജെനുവൻലി ഫീൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അലുമിനി നമ്മുടെ സ്കൂളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയാസിൽ മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐ ട്രൈ ടു ഗീവ് ഓൾസോ ഇനഫ് ടൈം ടു മൈ ഫാമിലി ഓൾസോ. കാരണം രണ്ടും നടക്കില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസും ഫാമിലിയും കൂടി ഇട്ട് എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ്. ഈ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് CA. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ലൈക്ക് ഓണേഴ്സ് ഡു ദ CA. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതോ ലൈക്ക് അനദർ പ്രൊഫഷൻ? അങ്ങനെ ഒരു no one like forced it upon us. So up to 9th and 10th എനിക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യണം, QP ഒരു വർക്ക് ജോബ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തോ 10th തല കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് കോമേഴ്സോട് പോവാം, കോമേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായി. റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓൾസോ. ബിക്കോസ് കോമേഴ്സ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ റിലാക്സ്ഡ് കമ്പയർഡ് ടു. പക്ഷേ ഞാൻ കോമേഴ്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു 12th. ഞാൻ കോമേഴ്സ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ എനിക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. PWCയുടെ അവാർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം ബിസിനസ് ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് മറ്റേ ഇപ്പം ഈ അവധി കാലത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഡേ സ്കൂളിൽ ഓഫായിട്ടുള്ള ബ്രേക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ടറിൽ വന്നിരിക്കും, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യും, അഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കാം. അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കുറച്ച് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വന്ന് ഒരു മാസം 2 മാസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അന്ന് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സിലോട്ട്. പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് flexibility in terms of like freedom also compared to when you are employed somewhere. So you can engage in a lot of different things at the same time. So നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, we are managing businesses in നാട്ടിലും we have business interest അതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ഞാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയാലും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും. നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്? നാട്ടിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹോട്ടൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ, പിന്നെ ചെന്നൈ,
പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂള് നാട്ടിലതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലബാറിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഏർലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ. മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ നമ്മൾ മലബാർ ഗോൾഡ് നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ഉള്ള ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. പിന്നെ നാട്ടിൽ സ്കൂള് തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുണ്ടൂർ സ്കൂളുണ്ട്. സ്കൂളിൻ്റെ പേര് സെൽസബിൽ സ്കൂളുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ഒരു സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. like how is your family, like family, like brothers ഒറ്റ ബ്രദറല്ലോ. your kids 3 ആൺകുട്ടികൾ 1 പെൺകുട്ടി. അങ്കിളിനെ പറ്റി ഞാനധികം ലൈക്ക് എനിക്ക് റിസർച്ചിൽ കിട്ടിയില്ല. എന്താണ് അങ്കിൾ, എങ്ങനെയാണ് അങ്കിൾ? ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ അങ്കിളുടെ പേര് ഉസ്മാൻ. അങ്കിളാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഖത്തറിൽ വന്നത്. അങ്കിള് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ബ്രദറാണ്. ആളും പറഞ്ഞ പോലെ ആളൊരു എന്താ പറയുക, അങ്കിളും ഫാദറും പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിലും അവർ തന്നെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ്. പിന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ മോളെയാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി അതായത് സോൾട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ I think what I can say is mirror image. Like ഇപ്പോൾ അങ്കിളും KMS ഫൗണ്ടർ മെമ്പറാണ്, ഞാൻ അങ്കിളും ICDF ഫൗണ്ടർ മെമ്പറാണ്. ICC പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ അങ്കിളുണ്ടാവും. അപ്പം ഐ തിങ്ക് they were like two in one kind of a thing. Like എവിടെയൊക്കെ ഫാദർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ അങ്കിളിനാണ്, എവിടെയൊക്കെ അങ്കിൾ ഇൻവോൾവ് അവർക്ക് ഫാദർ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതൊരു കുറേ പേര് ആക്ച്വലി ഇത്രയും കാലം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കുറേ പേര് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹൗ ലൈക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് കാണുമ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ ഈവൻ ടുഡേ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അത് അതെനിക്കൊരു ഫാദർ പറഞ്ഞത് there's no why in the relationship. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് why you did that അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി both if one is working towards making decision without asking maybe his partner, maybe he is doing it in the best interest of the company in his thing. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മേ ബി പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അവർ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻ അവർ റിലേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പം ഞാനും കസിനായാലും ചില കാര്യം കസിൻ ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. ബിക്കോസ് അതിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് കുറേ മേ ബി സംടൈംസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് immense kind of like പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ obviously all humans are not alike. Everyone have their kind of characteristics, egos, positive side, negative sides, but that balancing act they have been able to maintain quite well. How do you take like decisions, like എല്ലാ പാർട്ട്ണർഷിപ്സും ലോങ് ടേം പോകുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ strategic decisions always we will we'll have to think, we have to sit down, we have to brainstorm obviously, but day-to-day operation decisions if he's taking something, or if I'm obviously I focus on certain areas more, he focuses on areas as part of our division, but then certain overlapping ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും that is
ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം we can just put it on WhatsApp and see. But otherwise also, even if you don't put it, like even if you discuss decision എടുത്തതിന് ശേഷം we discuss it, it is fine. I mean, that is how it has been. And അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആരും ചോദിക്കാൻ എടുക്കില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി തിങ്സ് വിച്ച് മേ ബി സംടൈംസ് യു നീഡ് fast response, some things where some other person or other partner might not be available, you make a decision. The understanding is there. So ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള കാരണമാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ പണ്ട് അത് തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കമ്പാരിറ്റീവ് ബിറ്റ്വീൻ myself and my cousin as well. Okay. Like how do you see like your father or your uncle as a businessman or a leadership person? Like how do you see them both? See, ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ they have gone through immense struggle, I know for sure, during their founding days to set up what they have set up, and also at the same time they didn't think only business. Palappuram you see people come, they run behind only financial gains or monetary gains, but they thought about their focus was not just building a company or building a lot of wealth. Wealth was, I believe, a byproduct of what they did. They had a lot of noble intentions for creating wealth. For one, because they had to support a lot of people back home. ഇപ്പോൾ ഫാദർ ആയാലും ഫാദറിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ്, ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, പല പേരെ പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കുറേ കെട്ടിച്ച് വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാസ്റ്റ് away quite early, so അങ്ങനത്തെ കുറേ, so a lot of responsibilities were on their head quite early on both uncle and father. So അങ്ങനത്തെ പല aspects was on their thing. So they didn't want to just create wealth for themselves. They wanted to make sure that their family, extended family, was also settled, established, or taken care of. At the same time, they were balanced with the doing community service activities. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഫോറംസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി ടു ആക്സസ് എംബസി or easy to raise the labor issues with the embassy and all these kind of things. അപ്പോൾ അന്ന് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ICBF അങ്ങനത്തെ ഫോറംസ് to ensure that people are taken care of, setting up institutions like MES, which again ഫാദറും അങ്കിളും ഇവർ ഈ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഫാദർ പ്രസിഡന്റ് സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ഹി കംസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ്സ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ. ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു പലരും ആലോചിക്കും, why should I do that? I can use that time to build my own business, build my thing. But look at that school now. How many എത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ കാരണം. So maybe 50,000 60,000 students must have passed out from there. It's still, even after അൽഫിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, even after 52 years ഇത്രയും സ്കൂൾ ഖത്തറിൽ വന്നിട്ടും മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് സ്കൂളാണ് MES. ഇപ്പോൾ MES അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ IIT അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആക്ച്വലി. അവിടെ എളുപ്പമല്ല, ഭയങ്കര പാടാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ. The number of calls, even though I'm not directly in the board, I'm on calls we all get country with MES to get admission over there. And it's not about only the fees factor. Fees കുറഞ്ഞ സ്കൂൾസ് വേറെ ഉണ്ട്, ഫീസ് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഫെസിലിറ്റീസ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, മാർക്സ് വന്നാൽ MESൻ്റെ ഇത്. സോ അതെല്ലാം ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ they were able to build. ആ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈവൻ റൈറ്റ് നൗ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഈസ് റണ്ണിങ് ദ കുറേ പേര് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഉള്ളത് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യം they have been so they were well rounded, I would say, gentlemen, like whether it is education, community, business, taking care of family, all those was I think they role models in different aspects for us. What are some values and principles you still
continue, like from the you inspired and you continue, like can you? ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ തിങ്സ് വിച്ച് വി ട്രൈ ടു ഡു ലൈക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ആയാലും വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹെൽപ്പിംഗ് ഔട്ട് പീപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ നീഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഒരു എംപത്തി ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി എംബൈബ് ഇൻ അസ് ലൈക്ക് വി ട്രൈ ടു whether whatever however big we have grown in terms of business, we ensure that we stay grounded, because that's one thing which we have seen our parents. They didn't have any air about what they have built or what they have achieved or something like that. They've been എത്ര ഏത് ഒരു ആളായാലും അവർ very respectfully, very this thing they take care of them, or അവരെ പെരുമാറുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ വളർന്നേക്കുന്നത്. So we always don't keep any this thing that in our head that okay we have some നമ്മൾ ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളൊരു ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ we have never been taught like that or never been made think like that. So we have seen our parents interact with the biggest of biggest people, at the same time the smallest in terms of like the people but in the same kind of way. About that two aspects we have seen, and we have like kind of those values are still there with us, and we also understand that whatever we have or whatever we do is everything is temporary. Like, when we leave, what impression we have upon people is what sustains end of the day. It doesn't matter if you have have $1 billion, but if after you leave people backbite about you, there's nothing. It's not. I mean, you have probably led a useless life. But at the same time, even if you have if people are able to speak good thing about you, even after you have gone, like how you're talking about, like asking about my father, about his activities, things like that, and I'm able to say all these things, and people are the same. If you ask around people who know him, that is what is important. So that we also understand. So that we also are working towards that only, to ensure that we have also a balanced lifestyle, also balanced approach to people, and ensure that even after we are gone, we leave a good legacy. So that is something which they have also taught us. I know it's very long question as well. One last question, like what's your advice for an entrepreneur or a business people? Because like our podcast is basically, our target audience is like people who are interested in business, especially in Qatar, who is doing. So let's say like last time Jairaj sir, like first episode out, we were checking the analytics. Most of them are men, 30 to 40, that is the age range. So mostly they are interested in business, especially in Qatar. So what's your, like the people who are hearing this is also like they may be an entrepreneur or they are planning to start a business. So what's your like advice for? See, one thing I can say is that times have changed. Right now, times are changing very fast. Now, now itself we can see how fast technology is moving. Rented-car, we were innovators. Like we were the first one to start rented-car. And obviously, when you innovate something, you have that first mover advantage, and you can have the monopoly over the market. But nowadays, the thing is, almost all areas, where people have already established themselves in this. Qatar is a market which is right now we can say quite saturated in terms of businesses versus opportunities. Number of businesses versus opportunities out there, it's quite saturated because ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന് മുന്നോ മുന്നായിട്ട് പിന്നെ maybe after that maybe expanded the country, they are trying to grow and establish themselves. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ entrepreneurs ആവാൻ they had a fire in them to become entrepreneurs. So many people want to start their entrepreneurship journey, even with doing a daytime job. They want to do something part time also.
they're investing also into part-time into their funds into businesses and things like that. You should have a competitive advantage. അല്ലെങ്കിൽ it's very difficult to survive this market. And price can't be a competitive advantage. If you're going to compete on price, you will die soon, because that is for sure. Uh, it has to be either competitive advantage can be either a service aspect or a technological aspect or some other factor. But other than without that, trying to establish into Qatar, trying to do the same thing which other one is doing, but I think because he's doing for 100 real, I'll do for 90 real and I'll capture the market. That is the wrong way of looking at things, and that's why market has got to a certain extent compromised because of that. Margin levels have been impacted because of that. Margin levels impacted. Big businesses, they will survive somehow, but small businesses will have cash flow issues and then they will come across problems. So our strategy see what, like, if there's a gap is there, there's a market opportunity, there's something which is you are able to provide something which is no one else is doing in the market, and if there's a unique offering to provide with a competitive advantage, then you can start investing into that field. If you're trying to be another same thing, same replicate, cloning and all it is can do, but it should be ഞാനൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. One of the വലിയ burger joint company, what they did was they only cloned McDonald's എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഷോപ്പ് ഇട്ടു and നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ഷോപ്പ് ഇട്ടു. So their work is cut out because they don't have to think about ഈ മാർക്കറ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവോ ഇല്ല, അതെല്ലാം McDonald's ചെയ്തല്ലോ. Okay, പക്ഷേ if you have 5 burger outlets next to McDonald's in all you suffer. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ you can clone, but then a certain business, but if it is saturated with lot of players, then you are not going to make it, because especially Qatar has become a low margin, high volume kind of a game right now. ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഖത്തറിൽ ഏത് ഫീൽഡ് ആയാലും, ബിക്കോസ് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയാലും പീപ്പിൾ ആർ യു ക്യാൻ സീ ആഡ് ഇട്ടുന്നത് ആഡ് വന്നില്ല 200 റിയാൽ 300 റിയാൽ. At the same time, there are people who do for 10,000 real, 12,000. So, the price level competitive poyal, it is very difficult to survive over here. You should have some kind of unique offering, value-added service, something very something which clients don't get with other people, which they able to get with you. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ will stick with you or grow with you, and you'll be able to grow your business. I think that is the main thing, because we also started multiple businesses on the sides. Certain have picked up, certain have failed. But the ones which have failed, if we look into it, we feel the same thing. We felt that we didn't offer anything unique. We felt that we were trying to do the same thing which others were doing, and like trying to properly replicate. But then that eventually would not work out. There are engineering companies who will do very bespoke engineering services, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ they were able to establish and grow substantially other than other engineering companies. So that aspect is there. I think you have to one capital. പണ്ടൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞ കാലത്ത് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും, can grow and ആ കമ്പനി തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നെ ഇതാക്കാം. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ, that's why nowadays lot of crowd funding is there, and ഇപ്പം few companies വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫണ്ടിങ്ങൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ because everyone is trying to have a passive income. You have to be careful. Qatar market, you have to be very careful when investing and starting a new business. നന്നായി പഠിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തെങ്കിലും വേറെ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ? നിങ്ങൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചാൽ മതി.